I'm busy packing all the camera equipment for a trip to Greenland next week. I'm going, together with two other people, to film for a documentary that has the working title, How to Meet a Walrus. To meet a walrus in its Arctic environment, the man to call is award-winning underwater photographer, 𝗀𝗏𝗏𝗃𝗏. And to help me understand them, who better than 𝗧𝗵𝗶𝗏𝗃𝗏𝗃, filmmaker and biologist, who has spent many years studying these giant marine mammals. Lars and 𝗀𝗏 have visited Young Sound and filmed the walrus on several occasions over the years. And 𝗀𝗏's photographs of walrus feeding on the seabed won him the prestigious World Wildlife Photographer of the Year Award. Vi flög ju från 𝗀𝗵𝗶𝗀𝗆, det var ju rena skrotvädret, och så kommer vi hit upp norrut och då blir det, ja ni ser, det är bara liksom fantastiskt väder. Och så flög vi in över Sandön precis och där låg ju 10-15 valrossar på stranden och väntade på oss. Så att vi är supertaggade nu. Our base for the next month is Danneborg Research Station, which is run by the Greenland Ecosystem Monitoring Program. And not far off is a small Danish military outpost. We will use the coming weeks to film walrus underwater, a challenge that was considered too dangerous until 𝗀𝗏 filmed his award-winning material in 2005. While 𝗀𝗏 concentrates on filming underwater, I will document as much as I can of the fjord and its surrounds. My objective is to film the walrus and to get an insight into what environmental changes they are experiencing and how they are adapting. But our assignment will soon take a dangerous and extreme twist. We will face a challenge from an unexpected quarter, a challenge we will come to understand is fueled by climate change. Ja, de verkar ju inte vara speciellt störda av mitt närvaro. De är ganska långsamma på land. Så det är klart, för mig är det här helt ofarligt. Däremot skulle man träffa en sån valros under vatten så är ju historien en helt annan. Där är de som geparder i princip. De är otroligt snabba och gracila under vatten. Det var inte för den tredje året, eller tredje gången jag var här, ska jag säga, som jag vågade tyckte att nu får vi ta reda på hur det ligger till egentligen. Och det är klart att det där första mötet, då var jag ju otroligt nervös. Problemet är att den här valrossen äter på ganska grunt vatten. Det betyder att han grumlar upp hela den vattentäkten nästan från 3 meter eller någonting och ner till botten. Så att för mig är det väldigt svårt att hitta då vilket moln av sediment som valrossen kanske finns i. Så jag hittar på valrossen vid ett tillfälle, lite snett bakom honom och så bakluffarna och samla upp lite grann på sidan på honom. Problemet är också då igen att jag kommer, när han ser mig så är jag väldigt nära och då blir han lite rädd. Every day is a new challenge. We are now diving up to 15 times a day. But we are getting closer to achieving that magic moment. Diving in this Arctic fjord is spectacular. Icebergs create their own unique ecosystem, and there is plenty for us to film. But all is not as it should be. The walrus have become skittish. The normally cold Arctic weather is interspersed with days that reach record high temperatures of over 20 degrees Celsius, and the snow and ice have become more scarce. When we landed on Greenland, we were instructed on how to behave in the unlikely event that we should encounter a polar bear. For me, this is an exciting possibility, but I'm not holding my breath. So when we get a radio call from the military to say that a polar bear has been sighted near their base, 𝗀𝗏 and I race back to try and get what we consider to be a rare opportunity to film one of these magnificent creatures. We spend an hour or two searching and eventually give up and go back to base. What you see in the foreground of this picture are fresh polar bear tracks. We are here to do a film about walrus, but we've been completely distracted by polar bear.
that have actually chased off the walrus from this island where they would normally rest. And rest is what I have in mind while I make coffee back at base camp. While in the kitchen, I sense movement outside the window. Look up, and there it is, not more than 15 meters away. I see my first polar bear. He is exactly as I expected, magnificent. It is immediately very clear that this is his territory and that we are the intruders. We keep our distance, but still get some great pictures, and go to bed this night satisfied that we have managed to film another iconic Arctic species, and confident that we'll soon be back on track with the walrus. But the polar bear has other ideas. It's just after 5 o'clock on Monday morning, the 2nd of August. We've been here on Greenland for nearly 3 weeks now. This mosquito net on the window is torn wide open, and there's a mess here and bare paw prints all over the window. Vi bor her i dette huset, som i prinsipp et vanlig hus. Og døren, eller fønstret, sto på gløtt, altså bare halvøppet, ikke ens halvøppet, bare med en sånn springe. Klockan 4 nu på måndag morgon här så vaknar jag av att jag hör 𝗀𝗁𝗍𝗃𝗃. The most terrifying scream. Og en isbjørn hadde klart å lyfte opp vinduet, ta seg inn og stå med både framlabbene og hodet i rommet. Grabbed him by his left hand, pulled him over, and was trying to pull him out the window. Og dro, og jeg skrek, og jeg panikkjensle. Jeg står med et ansikt på en bjørn precis mot meg, og armen som den da prøver å dra ut av fönstret. Og jeg drar tilbaks og skriker og forsøker å slå etter den, og den vegrer å slippe. I then heard Göran beginning to shout as well, and I thought, oh my God, he's gone out to rescue 𝗀𝗁𝗍𝗶𝗴, and he's been attacked. Jag tar då kvasten som står innanför dörren här och slänger iväg på björnen och träffar björnen på sidan, och då backar han av lite grann och backar några meter. So I ran out the door, grabbing the signal pistol on the way, and the bear was not more than 2.5 meters away, just outside 𝗀𝗁𝗍𝗶𝗴's window. It had actually just let him go. So I fired the signal pistol over its head. It makes a very big, loud flash and a bang, and the bear backed off. And we stood looking at each other for maybe 2 seconds, and I realized that it was going to need a little bit more, so I fired a second shot. Och det skrämmer björnen då, så att han springer ner här på stranden. Och vi får situationen under kontroll någorlunda. Nu känner jag mig faktiskt skärrad, självklart, och jag känner mig ängslig. Jag har inte lust att gå in och sova i samma rum i natt. Men vi får se vad vi hittar på. Det är fortfarande morgon. This is definitely the same bear that nearly put us at the wrong end of the food chain last night. Normally there would be pack ice further north from here where the bears can hunt seals, as is their custom. We can only speculate now why there is such a big accumulation of polar bears in this area where we are based. Grönlandshavet ligger framför oss, och det är helt isfritt. Det finns ingen drivis där som normalt brukar vara på den årstiden. Det finns heller ingen drivis längre norr, hvor det normalt ska vara mycket drivis. Och där hvor isbjörn normalt brukar att uppehålla sig på den tiden av året. Isbjörn är ju helt beroende av sel för att kunna överleva på sommaren. Sel, den ligger på isen och vilar emellan perioderna ute för att fånga sin fisk, och då är isbjörnen normalt och prövar att närma sig för att fånga dessa selarna. Så isen är väldigt avgörande för isbjörnens överlevnad faktiskt hela året. Our time on Greenland has been dramatic. The walrus have come and gone. Our encounter with polar bear went from fascinating to traumatic. The weather has swung from one extreme to the other. We haven't got the images of walrus feeding on the sea bottom that we were aiming for, but we have experienced so much more. A short summer is not enough to be able to draw conclusions about what we've seen, other than that we have witnessed an environment that is undergoing rapid and dramatic change. Change that profoundly affects the animals we came here to film.